My name is Dominic Laporte. I am an Ottawa-based muralist and illustrator. I've been painting murals since 2014. I've been working through murals and illustrations since around 2009, but I kind of got my start in the scene from doing graffiti back in the day. That was kind of how I learned how to use spray paint and started developing a mural practice from that. And then when I formed my company Drift with Anais in 2020, that was kind of just taking it from the next level, and now we focus more on mural work and less on the illustration part. The biggest project that kind of shaped where I'm going now, I did a mural in Nelson, BC for the Nelson International Mural Festival in 2022. So before that I hadn't really done a lot of larger scale work, and I was kind of working more locally and regionally. But since I got that project, I got some work in the United States, and then I was working more on the west coast of Canada and the east coast. So that was the project that really sort of like launched me into the mural space and probably helped me get this project as well. We travel a lot with the company and painting a lot of murals in different places, so I'm definitely inspired by the people we meet in each place and kind of like trying to find the identity of each area, and I try to like put a little bit of that into the projects. When starting a mural project in the design phase, it's important to see the location of the piece, the orientation of the piece, long, skinny, and narrow, so that right away is going to dictate like what design choices I'm going to make. That, and coupled with the texture of the wall, that'll see how simple or detailed I'm going to go. So those are the main sort of technically boring things that kind of like dictate the design early on. For this, I wanted something that would be graphic. You could see it from up close, you know exactly what you're looking at, and when you're 100 feet back, you also have the same degree of understanding of the design. Like you want to design a logo that's going to look good on a business card and a billboard, so that's kind of the thought process behind that. Yeah. Bonjour, Véronique Doucet, la directrice générale de la Société du Parc Jean-Drapeau. Dans le cadre des festivités du 50e anniversaire des Olympiques, le Parc Jean-Drapeau a souhaité offrir aux visiteurs un parcours découverte permettant de voir les sports qui sont pratiqués ici dans le parc, mais aussi les sports qui se sont pratiqués dans le cadre de 76, donc dans le cadre des Olympiques. Alors, de jumeler l'art et les sports, c'est ce qu'on a souhaité faire dans le cadre du 50e des Olympiques. Le lieu qui a été choisi ici pour installer la murale, c'est le quartier des athlètes. Donc, c'est un point où convergent énormément d'activités sportives. On y retrouve notamment le Grand Prix avec l'épingle. On est tout juste à côté de l'épingle pour le Grand Prix, mais également des activités comme le Beach Pro Tour. Donc, c'est un tournoi de volleyball international qui se tient à cet emplacement même, avec plusieurs compétitions sur le bassin olympique, donc d'aviron, de canot-kayak, de bateau-dragon. Donc, on a la chance dans ce secteur-ci d'avoir des infrastructures qui sont hors normes et qui permettent la pratique sportive. Le quartier des athlètes, c'est une infrastructure dans laquelle les amateurs et les groupes élites de sport peuvent s'entraîner et venir développer leur pratique sportive. Donc, c'est un lieu qui est méconnu de la majorité des gens dans la population parce qu'évidemment, c'est accessible à différents groupes de pratiques sportives. Le Parc Jean-Drapeau a toujours été le théâtre de grands événements sportifs, donc avec les Olympiques de 76, bien sûr, l'arrivée du bassin olympique. Mais on sait qu'il y a toutes sortes de pratiques sportives qui se font sur notre territoire. On a notamment le circuit, on a également le mur d'escalade, le complexe aquatique qui est le plus grand au Canada. Donc on a la possibilité vraiment d'être dans le mode de développement des sportifs, et c'est ce qui est le rôle du Parc Jean-Drapeau. Alors, dans la toute nouvelle stratégie qu'on est en train de travailler pour positionner encore plus le Parc Jean-Drapeau dans les grandes compétitions internationales, nationales et bien sûr dans le développement local également. I'm proud to do a mural in Montreal for one. This is actually my first permanent mural that I've done in the city. That's a big deal for me. It feels like a milestone because a lot of my early inspiration and artists I looked up to were from Montreal, so it feels like kind of a full circle moment to a degree. But also the fact that it's celebrating the 1976 Olympics. Anything to be involved with the Olympics or the F1, like that's just a super exciting theme to work with. So. I guess, yeah, proud to be involved, to be selected for something that's like a celebration of something so monumental. Thank you for having me. Yeah.